Hello everyone, another video presentation biology with the English but not full file. I still using Indonesian for the hard question, especially question for competition. But today I will making this video for presentation because already long time I'm not making this video because I don't know how. When I already have presentation. It's make me spirit. But when I don't have not yet prepared presentation, it's really make me lazy and hard. But it's not easy. Even already AI, but I must still understand what I get what I read it. So I'm lazy for preparation. But when I'm speak like that, I'm like it because it's not just develop my English, but try to recall my memories and elaborate with my activity or case or phenomena in my life, personal life. So but you know what? I'm so lazy lah. But it's also the same problem, but I my motivate more bigger than my lazy, so finally I can making this presentation and try to speak that. Okay, the today topic about the birth of life, especially animal and human respiration, because animal and a human in the same kingdom is the kingdom animalia. But yeah, many similar part of the respiratory system also. So mostly it's it's one in the one topic, but they are really different. And then I think in the biology, it's really one of topic biology complex, not just about respiratory system, but have uh elaborate with material in the 11 in the 10th grade when talk about biodiversity or living things, and in the 12 when talking about uh respiratory cellular, and similar in the junior high school, always have connected each other, and really complex, right? It's not as a simple like respiratory or the breath. So it's like one topic more famous, especially human habit like smoke, right? So that's it. Always have connected with the heart and kidney also. But let's do it. All right. Why do we breathe? Okay. Fundamentally, need for gas exchanges, right? To exchange oxygen and carbon dioxide. All aerobic organisms require oxygen or O2 for cellular respiration. This is vital process generate ATP, the energy currency of cells, powering all life function. A crucial byproduct of cellular respiration is carbon dioxide, a waste gas that must be efficiently removed from the body to maintain physical balance. For simple small organism, diffusion alone suffices for gas exchanges. However, as other organisms increase in the size and complexity, diffusion become inadequate due to longer diffusion distance and a reduced surface area to volume ratio, necessitating specialized respiratory system. So it's the uh, no. It's like we know like cell.
So cell part of the organism, and this is oxygen come into cell, and when organism, oh, okay, from, yeah, because depends, we can see the perspective, even we can analogy this is organism, and then is the cell will be oxygen changes in carbon dioxide, right, especially in the blood, in this respiratory system. But when we are changes turn, it can be happen also from oxygen or gases in the cells changes and outside to the organism. So it's like depend rotation of the narrow. Respiratory structure adaptation for efficiency. Efficiency gas exchanges require specific anatomical and physiological adaptation. Log surface area, chin surface. Highly total surface area, TSA, relative to volume, ensure ample space for gas changings. Respiratory surface are typical one cell thick to minimize diffusion distance, allowing rapid gas movement. And next one, moist surface. Gases must dissolve in thin film of water before diffusing across the respiratory membrane. Moist surface facilitated this critical step for efficient gas exchanges. Rich capillary network. Most respiratory organs, excluding insects, are surrounded by a dense network of blood capillary. So every organism, especially human and animal, the places to gases changes in the blood capillary. So we can have vena and artery. This is ensure rapid transfer of O2 away from the CO2 toward the exchanges surface, maintaining step concentration gradient. So adaptation for efficiency, it's also depend on the gender, like human and animal also different, and gender for man and woman is it's all different. Age with adult is so different. So that's why our body always have adaptation with the environment. And when you are work in the higher place and the lower temperature, is your respiratory system also make adaptation. Even we cannot see as a correct with the naked eyes, but yeah, our body still need adaptation to make for efficiency, circularity of the changes for breath. So insect respiration mostly using the trachea. Insect utilize a unique tracheal system for direct gas delivery to tissue. Sprinkle, external process on the thorax and abdomen that regulate air intake and prevent water loss. A network of internal tube branching from the spiracle reinforced with chitin to prevent collapse. Tracheoles, the venous branch of the tracheal system, directly contacting individual cells to serve as the primary respiratory surface. The system features numerous tracheoles for large TSA, thin most walls, and sometimes air such to enhance gas delivery during period high cavity. So in the end, in the dragonfly and bee also is mostly using tracheal system. Aquatic respiration, gill and fast. Fish. Fish have evolved highly specialized gills for extracting dissolved oxygen from water. Gill filament rows of feather-like projection supported by gill arch,
which is maximum exposure to water. Lamella, extremely thin platelet-like structure on the gill filament that dramatically increase the surface area for gas exchanges. Gas area characterized by a higher density of lamella, very thin membrane, and an extensive network of capillary that facilitated counter-current exchange, ensuring efficient uptake of oxygen even from low oxygen water. So variety of fish, and you know that like mm, shrimp also still using gills, even so teeny we can see. Next one, amphibian. Amphibian respiration using a versatile approaches for frog. Frog employ a multimodal respiratory strategy, adapting to both aquatic and terrestrial environments. So that's why they are can use, because the respiratory can be flowed from gill to the pulmonary. Cutaneous respiration, their thin, moist, and highly permeable skin serve as a significant respiratory surface, especially during dormancy or underwater. A rich capillary network directly beneath and the skin facilitates gas exchanges. Buccal pumping. Frog use their buccal cavity to actively pump air into their lungs. Air is drawn into the mouth by lowering the floor, the force into the lungs by raising it, acting as a positive pressure pump. Pulmonary respiration. While less developed than mammalian lungs from lungs are relatively simple sex with a folded surface to increase surface area supported by network of capillaries for gas exchanges. So I remember, because I already watched the movie about the water and the earth, I think, from series Netflix, just 8 episode, I guess. So it's really adopted to analogy to give interpretation how amphibian uh, can live in the aquatic and terrestrial. So I really recommended you to watch that movie, because I don't know, when I'm swimming, because my favorite sport, one of that is swim. So mostly I feel what the main character feel when you are swim in the water. It's feel fresh and life. And when you are going to the earth or terrestrial, you can feel grateful because you have new things of the life. So I really appreciate it for MPV, because MPV have a blast for two kind or many kind uh respiratory system, because fish just in the aquatic, and we are just terrestrial using pulmonary. All right, is the really what is it special, because for the bird or apes mostly using the what is it pulmonary also, but there have storage for save the gases. So that's why, yeah, even they're unique, but yeah, similar like us also, right? Human have storage for safe capacity for uh gases. The human respiration, the power of alveoli, is especially part of the lungs. The human respiratory system is a complex network designed for highly efficient gas exchanges. Air pathway, air travel through the nasal cavity, powering, lowering trachea, bronchi, and bronchioles
eventually reaching the alveoli. Alveoli, this is microscopic air sacs numbering in the million, provide an enormous surface area comparable to tennis court for gas exchanges in the lungs. K adaptation included extremely thin alveolar walls, only one cell thick, constantly moist surface for gas dissolution, and a dense capillary network surrounding each alveoli to ensure rapid and completed gas exchanges. Mechanism. Breathing is driven by the rhythmic contraction and relaxation of diaphragm and intercostal muscles, creating pressure gradient that draw air into and out the lung. So this is alveoli. It is bronchioles. This is bronchioles. This is larynx, and this is nose when you are trying to draw it. Okay, it's especially uh about measure, so that's why even your biology you must understand about math also. But for the first, this is just familiar when you are join competition, or maybe in the doctor you have interests for medical. In the senior high school for the assessment, it's very rarely to talk about capacity quantity, but as you know, you must understand. Instead, you're not. Remember, you just understand. So even your gas, you can uh, correct in the good answer. So when you are trying to quantifying breath using spirometry, is used to measure different lungs volume and capacity, providing insight to respiratory health. So that's why when you are ever watch the movie of the Korea or the Hollywood movie, when they are drunk alcohol, one of measurement to who give the gases with the exhale, and then we can see the volume of the uh, gases, and we can know you are uh, normal or you are not. So when you're not, you avoid to don't drive car. So it's a common you must understand when you are try to measure or count that tidal volume or TV, the volume of air inhale and exhale during normal mm, a quiet breath plus minus 500 milliliter. Inspiratory system volume when you are inhale the additional volume of air that can be forcibly inhaled after normal inhalation, and expiratory volume when you are exhale the additional volume air that can be forcibly exhaled after a normal exhalation. Next one, vital capacity or VC, the maximum volume air that can be exhaled after the maximal inhalation. So TV normal plus ERV plus ERV, ARV. Total lung capacity you can count based on the total volume of the air lungs can hold after a maximal inhalant. Uh, Vital capacity plus residual volume. What is residual volume? Residual volume or ERV is uh, when the volume air remaining in the lungs even after a maximal exhalation to preventing your lung collapse. So even your exhale as a maximum, like when you are sport like run or tennis or anything, or when you are scared, answer the question of the teacher,
still have residual volume to prevent your lung collapse. You can imagine when your lung really not yet gases, you can feel asthma, right? It's hard to breathe. So that's why, yeah, as long we live, as long our brains healthy also, we can not minimize of the uh, gases. Okay, example, question and discussion. Question. A student with the asthma experienced difficulty breathing. Their doctor explained that their airways are inflamed and narrow in their tidal volume TV is 4 450 milliliter. Their inspiratory reserve volume ERV is 2500 milliliter and their expiratory reserve volume ERV is 1000 milliliter. What's their vital capacity? Are you remember for the measure vital capacity TV plus ERV plus ARV. So 40 100 450 plus 2100 milliliter plus 1000. So the answer is 3950 milliliter. So the question, next question, how might this be affected during the asthma attack? During asthma attack, airway inflammation and bronchoconstriction, snoring, and bronchilus. So when you remember, several impact lung function. This especially reduces the ability to inhale deeply, leading to lower ERV, exhale fully, resulting in lower ERV. Consequently, the effective vital capacity significantly decrease, making breathing laborious and strenuous as less air can be moved in and out the lungs with the each breath. So, so that's why when you are asthma, you must exercise your body to to uh inhale and exhale. So I recommend you to watch movie about asthmaism can be the winner of the runner. The title is Breakthrough. So it's described uh, when your lung have um minimals or decrease of the gases, the capacity is still in there same, but circulation of the gases is more good. So yeah, just connected with it. And this topic, especially with the uh like evaluation or connective topic, not exactly like you can describe or just explain mechanism way like from now struck and not. For today we just specific about hard or implementation question of the already you know we when we are learn about respiratory system when we are in the 8th grade, because I'm already ever be teacher. So when I in the 8th grade tell my student about it, but I hope when they are going in the senior high school, especially in the 11th grade, I think they're already understand it's a basic. And for the hard topic like that, like try to comparison,
it's really more have attention for that. So next question is Indonesia. It's like implementation about respiratory system. So please uh, allow me to using Indonesia ya. Ketika seseorang sedang berpuasa, bagaimana mekanisme pengaturan gula darah yang terjadi? Pankreas meningkat, sekresi insulin, pankreas meningkatkan sekresi glukon, tubuh simpanan glukogen pecah untuk meningkatkan gula darah. Oke, sebenarnya ini nggak spesifik tentang pernapasan, tapi nggak bisa dipungkiri. Yang seperti kita tahu, kalau di sistem pernafasan itu kan pasti menggunakan darah sebagai tempat pertukaran kan. Nah, maka si darah itu harus memiliki sirkulasi yang baik. Sirkulasi baiknya itu pasti karena oksigennya bagus dan hemoglobinnya bagus. Maka kalau yang terjadi saat puasa kan kita itu kondisi air kita, like air H2O berkurang. Terus juga aktivitas kita juga kan nggak sepadat itu ya. Dan konsumsi makanan kita juga terlebih karbohidrat karena karbohidrat yang mengandung gula itu juga akan menurun. Nah, apa yang terjadi ketika orang berpuasa itu? Nah, apakah jawaban kita? Nah, mari kita lihat. Saya kecenderungannya ini ya, akan meningkati gula karbon dan glikogen dipecah untuk meningkatkan gula darah. Seperti halnya gini, kalau kita makan banyak, kan menumpuk dalam bentuk lemak ya. Nah, kalau karbohidratnya itu berlebih, akan ditumpuknya dalam bentuk glukagon, dan glukagon ini akan dipecah jadi glikogen. Glikogennya akan disebar ke gula darah. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya 2 dan 4. Tapi nggak tahu sih benar apa. Oh, benar. Oke. Glukagon itu adalah hormon yang kerjanya antagonis berlawanan dengan insulin. Saat puasa, pankreas akan meningkatkan sekresi glukagon untuk gula darah. Nah, karena glukagon itu adalah hormon, hormon itu terbuat dari protein, maka dia yang akan bekerja untuk membuat gula darah itu tetap sama seperti biasanya, walaupun mereka berpuasa. Nah, caranya adalah untuk mempertahankan gula darah itu dengan glukagonnya merangsang hati yang memecahkan glikogen. Nah, glikogen ini disimpannya di dalam hati. Makanya glikogen itu bentuknya gula atau amilum yang menjadi glukosa yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. So that's why ketika diet, saya mengingatkan tentang diet. Diet itu bukan berarti kita nggak makan sih. Diet itu dan yang sering kali salah itu diet itu mau protein aja lah biar nggak jadi gula karena kan cenderung gula itu dikenal dengan diabetes ya justru menimbulkan masalah. Tapi tetap kita tuh butuh gula karena darah kita butuh glukosa, butuh amilum. Makanya diet yang bijak adalah semua komposisi ada dalam satu piring. Ada karbohidrat, ada protein yang diwakili ikan atau daging atau mungkin mau protein nabati kalau kamu vegetarian. Tapi tetap aja ya, biar balance itu semuanya ada gitu. Jadi tetap ada dari nabati maupun hewani dan mineralnya udah pasti dari sayur-sayuran ya dan dari buah yang kamu minum. Dan kalau kamu mau butuh tambahan proteinnya dari susu. Tentunya susu murni, bukan susu kemasan. Nah, itu sih yang kayak perlu diperhatikan karena jangan sampai terlebih puasa gitu ya. Kondisi protein sama karbohidratnya nggak nggak terpenuhi. Itu nanti yang ada menimbulkan em, cadangan glikogen pada hati itu eh, habis dan akhirnya mengikis tubuh kita sendiri gitu. Itu yang kayak perlu dipertimbangkan sih. Kayak ya makan tetap porsinya satu piring, jangan 2 piring. Kadang juga saya suka kesel ya ketika piringnya itu satu piring tapi nasinya memang sedikit banget. Ya, yang layaknya katanya cewek gitu.
Kayak saya nggak setuju gitu sih. Tetap kondisi yang baik adalah cukup gitu. Jadi jangan sampai kita makan komposisinya nggak seimbang. Kalaupun memang satu piring kita tuh nasi kita penuh misalnya, sejauh ini ya saya ngerasa ya nggak masalah selagi aktivitas kita banyak, which is kayak kuliah bangunan. Tapi kalau emang aktivitas kita cuma diem doang, kantoran, atau anak-anak kan sekolah kan kalau dalam usia pertumbuhan mereka butuh, nggak apa-apa, asal memang jangan terlalu gendut ya, bukan disebut obes gitu. Karena mereka tuh berpikir, instead mereka nggak ngerti apa yang disampaikan dan apa yang mereka kerjain, mereka butuh gula. So that's why makan gulanya ya nasi, jangan kayak coklatnya yang lebih banyak gitu. Tetap aja kan itu udah olahan ya, udah campuran juga, not pure coklat, tapi ada gula yang justru sebenarnya ya nggak baik gitu. Kalau gulanya udah gula olahan bukan gula murni, misalnya hasil sulingan pertama dari tebu yang gula kita makan itu itu sih paling. I just remember about that. Oke, ini yang sedikit lebih susah. Ini tentang perhitungan dan mostly di kelas 11 ini tuh materi-materi kompetisi sebenarnya. Tapi saya nggak yakin ketika masuk universitas kayak seleksi tes itu ada seperti ini. Tapi kalau kamu ambil kedokteran pastinya ada sih. Menurut saya ya, walaupun saya belum tes kedokteran. Karena ini basic. Cuman karena saya sendiri belum pernah ngajar SMA ya. Untuk durasi materi ini, kalau saya kebetulannya pernahnya hanya virus and bakteri. Jadi baiknya memang kalau yang kayak gini tuh tetap praktikum sih. To analogi karena nggak akan kebayang. Tapi yang namanya tempat les pasti, iya tempat bimbel course gitu jarang sih praktikum. Dan di era kurikulum sekarang gitu ya, jarang juga sih udah apa ya, udah praktikum saya lihat karena ketika dia observasi mereka merasa kayak semuanya udah ada di internet kayak karena udah ada AI gitu loh. Jadi mereka menyepelekan untuk praktikum padahal nilai apa ya, nilai jual dari biologi itu adalah praktikum kan. Cuman mungkin nggak bisa dipungkiri karena keterbatasan waktu, karena praktikum itu memang event satu eksperimen tuh persiapannya lama dan pengamatannya lama. So that's why kadang tuh guru malas, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya itu jangan malas. Menghindari itu karena tugas tanggung jawab mereka juga kan nggak cuma sebagai guru ya, masih ada yang lain juga. Jadi kayak kadangkala ini sih memang suka dikesampingkan gitu. Dan aku ingat selama aku jadi siswa, tapi bersyukur sih karena guru biologi kelas 11 ku sangat rajin pada saat itu ya. Kalau kami praktikumnya sama sih yang kayak ngerokok itu, sama kayak ngerokok terus dihembuskan. Dan ya di kami menghitung itu kami eh, frekuensi nafas kami dan segala macam. Nah, tapi waktu aku jadi guru di SMP, aku praktikum juga untuk sistem pernafasan. Cuman ya sama menghitung nadi mereka, aku suruh mereka loncat-loncat sama biasa. Oh, itu lebih ke blender ya. Kalau pernapasannya sih lebih ke arah ini sih. Eh, Kami ada bikin cat kapur, terus kasih oksigen. Jadi lebih ke mekanisme bernafasnya sih. Apa yang terjadi kalau kamu ngerokok, kalau kamu nggak ngerokok, kondisi paru-paru kamu gimana gitu. Karena gak bisa dipungkiri di jenjang SMP tuh masa-masa yang rebel ya, mencari jati diri. Mereka bukan lagi anak-anak, tapi mereka juga belum siap jadi orang dewasa. Jadi banyak explore lah. Nah, tapi ya mereka kan excited ya pas eksperimen. Tapi after eksperimen, betatakan. Nah, itu sih. Ya, cuman kalau nanti barangkali nih ada yang menonton ya. Kalau untuk yang kayak gini tuh memang harus 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 praktikumnya nggak praktikum yang layaknya di lab sih, tapi kayak kita bener-bener menghitung kapasitas udara kita. Itu yang penting banget dan ya baiknya pakai spirometer itu gitu, tapi nggak semuanya lab punya itu kan. Jadi ya
Pentingnya untuk belajar dari eh, materi orang lain atau praktikum orang lain juga sih kalau kita nggak ada kesempatan cobain sendiri. Painting terengah-engah adalah salah satu respon respirasi hewan akibat adanya perubahan suhu lingkungan. Diagram di bawah menunjukkan pengaruh painting terhadap volume udara, respirasi, dead space, ventilation, and alveolar ventilation. Dead space ventilation adalah volume udara yang tidak terlibat dalam pertukaran udara antara paru-paru dengan darah, volume udara yang berada di sepanjang saluran pernafasan. Sedangkan alveolar ventilation adalah volume udara yang mencapai alveolus. Tentukan, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Data pendukung pertama mungkin ya. Data pendukung hipotesis bahwa painting dipicu oleh kekurangan oksigen dalam tubuh pada saat terpapar benar atau salah? So far benar. Kita lihat dari pernyataan ini. Nah, pada saat volume total respiratory ventilation di atas 200 liter minimal minus 1, painting akan memicu terjadinya peningkatan pH darah. Betul. Kalau misalnya volume totalnya itu kurang di sini akan meningkatkan pH darah. Hmm, salah ya. Karena justru berkurang pH darahnya. Karena kondisinya itu semakin kecil. Kalau makin di sini baru gitu. Jadi salah. Pada saat painting, volume tidal yang dihirup lebih kecil daripada volume tidal pada kondisi normal. Ya, ini salah atau benar? Benar ya. Jadi kita udah tahu ya, tidal itu yang normal berarti kan. Karena kan kondisinya painting terengap-engap, berarti kan tetap ya benar. Terus pada saat painting kapasitas total paru-paru meningkat. Enggak lah, justru meningkat. Makanya kita jadi sesak napas atau engap. Mari kita lihat benar atau salah. Jawabannya, dua dan tiga yang benar. Alright. Kok kok aku fokusnya di sini. Oh, dua tiga. Tadi aku benar yang ini tiga ya. Salah. Mari kita lihat. Aku yang buat soal aku nggak buat soal sih. Aku lihat dari buku juga. Cuman aku berusaha menjawab dari yang aku pahami. Kalau A itu salah karena grafik menunjukkan pada saat terjadi painting total ventilasi meningkat besar. Tetapi sebagian besar kenaikan itu masuk ke dead space yang di sini. Jadi yang sebelah kiri lebih besar daripada yang alveolar. Oke, udara yang tidak mencapai alveolus. Alveolar ventilation hanya naik sedikit, jadi ventil tidak selalu mendapatkan kekurangan O2. Justru efektivitas pertukaran gas bernafas menurun relatif karena banyak udara terbuang di dead space. Selain itu, pada banyak hewan, painting adalah mekanisme pendinginan, bukan respon primer terhadap hipoksia atau yang tekanan eh, lingkungannya yang kecil atau tinggi yang kecil, maksudnya kecil dia dingin bukan yang panas. Kalau panas kan berarti besar. Pernyataan B-nya itu benar karena pada saat volume total respiratory ventilation 200 liter minus 1, PT menyebabkan hiperventilasi yang mengakibatkan pengeluaran CO2 berlebihan. Hal ini mengurangi asam karbonat dalam darah sehingga pH darah meningkat. Nah, yang tiga benar. Karena painting ditandai frekuensi nafas sangat tinggi dengan volume tidak kecil per napas. Sebagian besar peningkatan ventilasi total berasal dari frekuensi, bukan dari peningkatan VT. Hal ini terlihat juga dari angka-angka VT kecil yang frekuensi tinggi grafik. Pernyataan dia salah. Kenapa? Karena kapasitas total paru-paru adalah volume anatomis yang tetap, tidak berubah-ubah selama panting. Oh, saya ada miss ya di sini ya. Penting hanya mengubah pola pernapasan, frekuensi, dan volume tidal, tetapi tidak meningkatkan kapasitas paru-paru. Oke, oke, oke. Berarti dikoreksi.
Jadi kalaupun kita lari, kita beraktivitas terengah-engah, kalau kapasitas total itu akan tetap sama. Cuman bedanya itu ya gitu tadi, apakah gender kita atau kalau untuk hewan, hewan yang dataran tinggi atau dataran rendah. Itu sih. Nah, soal selanjutnya, hmm, di bawah ini menunjukkan volume pernapasan dari dua orang pasien. Ia memiliki kelainan yang sama, tetapi salah satu pasien memiliki komplikasi berupa gagal jantung kronis. Sebagai perbandingan volume pernapasan manusia dewasa tanpa kelainan paru-paru adalah IRV 2500 mili, VT 500 mili, IRV 1500 mili, dan IRV 1100 mili. Volume pernapasan pada pasien tanpa gagal jantung A dan pasien dengan gagal jantung kronis B pada saat IRV cadangan inspirasi, VT, oh ini keterangannya yang tadi kita udah tahu ya. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan benar B atau salah. Kelainan paru-paru tersebut mengurangi volume udara yang dapat keluar masuk paru-paru. Apakah benar atau salah? Harusnya kalau kelainan ya, gagal jantung sama ini, mengurangi volume udara yang keluar masuk. Kayaknya salah ya. Kemudian kedua pasien tersebut kemungkinan menderita skoliosis. Kayaknya belum tentu. Pada kondisi istirahat, laju ventilasi bagian A lebih tinggi daripada pasien B. Ventilasi berarti proses pemasukan udaranya ya. PT ini pada saat volume tidak. Iya, betul. Berdasarkan data volume data residu B, gagal jantung kronis terbukti mengurangi gejala kelainan paru-paru yang diderita pasien. Kayaknya benar. Tapi mari kita lihat. Alright. 1 dan 4 benar. Nah, berarti saya salah ya yang di sini ya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Um, Oke, ini secara angka. Pasien A tanpa gagal jantung terlihat ruang vitalnya RV, ruang volume cadangan inspirasinya itu lebih besar daripada ini. Ini kan kita lihat ya angkanya. Dari sama-sama garis 0 dia sampai 3 lebih, dia cuma sampai 3 kurang. Berarti A itu lebih besar. Makanya benar ya. Hmm, saya mikirnya enggak ya. Pasien, oh enggak ini masih analogi ya. Oke, dengan gagal jantung hampir semua volume kecil termasuk RV, kapasitas paru-paru makin menurun, IRV, ya. Ini nggak nyampe 4 lah ya. Ini kan termasuk 3,5 sampai 4,5 lewat. Maka pernyataan A benar karena volume udara yang dapat keluar masuk secara maksimal disebut vital capacity. Oke. Dan dirumuskan VC plus IRV tambah VT plus IRV. Jadi semuanya ya. Pada grafik A, Vici adalah sekitar 3,5 liter, 3,6 karena ini spesifik ya, kita nggak bisa baca, saya aja nggak bisa. Tapi ya, untung bukan saya yang buat soal ya, bukan nyari pembenaran. Nah, pada grafik B lebih rendah lagi, keduanya jauh di bawah 4,5. Selain itu, residual volumenya itu di atas 3 liter, jauh sekitar 3, liter dari angka 3,33 dan 6,5. Pada grafik B lebih rendah lagi keduanya. Oh, apa nih lebih tinggi normal 1, liter yang menunjukkan udah terjebak pada tingkat keluar masuk efektif. Gitu. Nah, terjadi perubahan berarti ya yang menjadi highlightnya. Berarti kalau itunya juga eh, sama ya. Kalau dia keluar masuk itu ngaruh ke kapasitasnya. Yang kita tahu kalau A itu normal, B enggak. Yang ke B itu salah karena belum tentu gitu ya. Karena skoliosis ada kelainan restriktif. Paru sulit mengembang yang biasanya ditandai dengan penurunan seluruh volume paru termasuk RV. Namun grafik menunjukkan peningkatan RV. Ini lebih besar ya. Nah, hmm, yang sangat signifikan hiperinflasi. Ini adalah ciri khas penyakit obstruktif seperti emfisema atau asma, di mana udara sulit dikeluarkan sehingga menumpuk di paru-paru.
tidak ada bukti skoliosis. Karena kan kalau skoliosis itu yang bentuk tubuh ke kiri atau ke kanan ya. Kalau untuk bentuk paru-parunya kan tetap sama, jadi nggak akan berpengaruh untuk kondisi oksigennya. Oh, jangan oksigen, gasnya. Nah, pernyataan C itu salah. Tadi saya bilangnya benar ya padahal ya. Kenapa salah? Karena laju ventilasi semenit dihitung dengan VT kali frekuensi napas. Oke, saya miss di sini. Pada gravity volume tidal, pasien B terlihat lebih besar daripada pasien A. Pasien dengan gagal jantung kronis B biasanya mengalami sesak napas, dyspnea, dan kompensasi berupa peningkatan volume. Tidak ada frekuensi nafas untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang kurang efisien akibat sirkulasi darah yang buruk. Highlight volume tidal konsisten antara keduanya. Frekuensi nafas diperlukan untuk menentukan laju ventilasi. Pernyataan D benar. Kenapa? Karena uh, residual volumenya pada pasien B lebih kecil karena kan ada kelainan kan nggak normal. Nah, dibanding A artinya udara terperangkap berkurang sehingga gejala obstruksi, ingat obstruksi itu adalah gangguan tampak lebih ringan. RV pada pasien A 3,4 liter, sedangkan pasien pada 3 liter. Keduanya masih di atas normal 1,5 karena normalnya 1,5 ya. Tapi RV pasien B lebih rendah. RV, oke yang ini. Nah, pada kala jantung kronis, peningkatan tekanan kapiler paru dapat meningkatkan recall elastis paru sehingga mengurangi air trapping, gejala khas kelainan obstruktif. Penurunan RVV ini mencerminkan berkurangnya hiperinflasi yang seperti gejala kelainan paru dasarnya menjadi ringan. Sorry, I feel sleepy. So, key takeaway and feature exploration. Respiration is fundamental. It's the vital process for all aerobic life, ensuring oxygen supply and carbon dioxide removal, with the usual evolutionary adaptation across species. Adaptation drive efficiency, large surface area, thin membrane, and rich blood supply and are crucial for maximizing gas exchanges efficient across all respiratory structure. Quantifying function. Lungs volume and capacity provide essential quantity measure for assessing respiratory health and diagnosing condition. Further exploration. How do environment factors such as altitude and pollution so always have trouble about pencemaran physiologically impact respiratory system? What are the specific physiological response and adaptation of the respiratory system to exercise and increase metabolic demand? So sebenarnya, hmm, I think even yours sport, hmm, your lung not more bigger, but you when you exercise to make your uh circulation around of the gas changes can be controlled and stable. So that's the advantages when people uh, obey and usually get exercise or sport. So yeah, that's all for today. And see you. I hope it can be more have benefit. I'm sorry for my condition is not fit because yeah, I was sleep. And thank you in the next video yeah. Bye myself. What's wrong? Record.